Maayong adlaw sa inyong tanan. This is Def from TradingTirada and welcome usab sa usa na sad nato ka TradingTirada video. Karon, ako mong tudluan or ipakita nako unsaon pag-sign up or paghimo sa inyong Vantage account. Pero una ang tanan, susiyon lang sad nato kadali kung unsa ning Vantage para sa uban na walay idea ani. Ang Vantage is a broker and online platform used for trading financial assets like forex, indices, commodities, and etc. It provides an access to both manual trading and copy trading, and as of recording, this broker is regulated by top regulatory bodies such as FCA and ASIC, aside from other offshore forex regulatory organizations, making them one of the most trusted brokers worldwide. So going back, sa paghimo na to og Vantage account, pwede ta mo gamit og cellphone or di ba kaha inyong desktop or laptop computers when creating a Vantage account using their website. And para ma-access na to ilang copy trading platform, kailangan sad na to mag-download unya og Vantage app. So karon, ang unahon na to isang paghimo sa tong Vantage account using their website. To access the site, you can simply use our community link na atong gi-provide sa description box. Doing so will make you eligible for exclusive access to TradingTirada resources. So after maklik ang link, it will route you to these pages. Depende if unsa inyong ginagamit, cellphone ba or laptop. And for this video, we will use the desktop view as reference, although same steps ra pod if you're using cellphone. So provide lang na to una ang atong email address and make sure na it's active email address kay dira isend ang verification code as well as mga important details sa inyong account. So once na-add na ninyo inyong email address, just click the send code button. Dayon pangita ang email from Vantage sa inyong inbox. And then, i-copy and paste lang ang code sa code field. Human ana, just create your own password according to these 3 requirements below. Then sa referred by, please type TradingTirada, walay space, para ma-add mo sa atong community for further and better assistance. Then choose individual and take I am not a US resident. Then diri na part, provide lang po nato atong personal details. Then sa account configuration, una is magpili ta kung unsa na trading platform atong himuon. For this video, we will choose copy trading platform. Then sa account type, let us choose raw ECN. Unya sa account currency, piliyon lang po nato ang USD. Pag humaniana, proceed na ta sa ID verification. So provide lang ta sa to ang valid IDs like driver's license or di ba kaya passport. So once na provide na ninyo ang mga necessary details about sa inyong valid ID, mag-upload po ta og picture sa ID na atong gipili. And inato lang kadali maghimo og Vantage account. So as long as complete na nato ning 3 levels of verification, we are good to go. Ug karon, it's time to download the Vantage app. Available siya both sa Google Play and App Store. Just search for Vantage, then download, and once na-download na nato ang app, pwede na ta mo login using either phone number or imong email address. Then type the password na imong giset ganiya sa account opening stage. Pag naka-access na ta sa Vantage app, una na to himuon is to fund our account for our capital. Simply tap the wallet icon, then tap deposit. So na klase-klaseng method to deposit. Pwede bank transfer, pwede po debit or credit card, and in my case, akong gamiton is GCash. So tap ra na to ang Philippine Instant Bank Transfer 2, indicate the amount in dollars, then sa baba, makita po nimo iyang peso value. Then tap Pay Now. Unya, diri na part, let's choose e-wallet, then GCash, and then it will ask you for your GCash number. This time, screenshot lang na to ang QR code, then upload the image sa inyong GCash app.
Then complete the succeeding steps. Also, please make sure to take note of the last 6 digits sa inyong reference number. Pag human ana, balik ka sa imong Vantage app and input the last 6 digits of the reference number. Then tap submit. Normally, few minutes or seconds, mag-reflect na dayon ang funds sa imong account. So once funded na itong account, we are now ready for copy trading. So tap lang na to atong funded na copy trading account and it will direct us sa copy trading platform. In this page, makita asad nato ang mga nakakategorize na mga master traders like kinsa ang pinakadaghan og copiers, kinsa pinakadako og returns, and etc. But if naa na mo napilian daan, pwede ra mo diretso sa Discover tab. Then search the name of the master trader. In my case, I'm copying the Sundreamer Ultimate. So type ra nako ang name, then tap the avatar. Then sa profile, makita na to ang information sa iyang performance. And once ready na ka, itap lang ang copy. So diri na page, mag-set na ta sa tong copy trading. Sa copy mode, I will choose equivalent use margin. This will automatically set a 1:1 ratio sa trade volume sa master trader. Next is mag-allocate ta pila ang i-capital nato and just make sure na it is at least according to the minimum capital requirement. So sa Sundreamer Ultimate, ang iyang minimum capital requirement is just $100. Sa risk management na part, technically, dili na siya need for Sundreamer since naanadaan stop loss ang trades. However, aron maanad ta na we take control of our own risk management, pwede ra sad ta mag-set og copy stop loss diri. Just make sure na it is above the expected maximum drawdown sa master trader. Once nakaset na ka sa imong copy stop loss, antik lang nato ang lot roundup and copy open trades. And then tap submit. And congratulations, naka-copy trading na ka. And so, inato lang kadali maghimog account, mag-fund sa account, and then mag-copy trade sa Vantage. And hopefully, nakatabang ni atong video para sa inyo ha. O kato lang sa karon, if you have comments or questions, please comment down below or reach out sa atong page. Salamat sa inyong suporta. Once again, this is Dep from TradingTirada. Cheers!